আমরা আহ, আজকে হয়তো আমাদের ডেঙ্গুর লাস্ট পার্ট, দ্যাট ইজ দ্য এক্সপান্ডেড ডেঙ্গু সিনড্রোম অ্যান্ড স্পেশাল সিচুয়েশনের ডেঙ্গু। যদিও টপিকটা অনেক লার্জ, আমরা ট্রাই টু কনসাইজ ওয়েতে এটা প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করব। আজকের ওয়েবিনারের সম্মানিত সভাপতি প্রফেসর ইসমাইল পাটোয়ারি এবং আজকে ওয়েবিনারের সাথে যুক্ত সকল চিকিৎসককে আমি জানাই আমার শুভেচ্ছা। উম, আমরা তাহলে শুরু করে দিই। হোয়াই অ্যান্ড ডেঙ্গু এক্সপার্ট সিনড্রোম ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর আস। আমরা জানি মোস্ট অফ দ্য পেশেন্ট অফ ডেঙ্গি ইজ ডাইট। There are many causes, কিন্তু one of the important cause is due to dengue expanded syndrome and with dengue with comorbidities. সুতরাং এই জন্য আজকে এই বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোকপাত করব। আমরা যদি কারেন্ট সিচুয়েশনটা দেখি, দিস ইয়ার 2024 up to 18 September, total number of cases is 21,079 and death is 119. এবং বিশেষ করে এই মাসে দেখা যায় সবচেয়ে হাইয়েস্ট ডেথ 36 এবং মোর দেন 8,000 ডেঙ্গু কেসেস recorded. So there is a peak incidence now. There is an outbreak, great outbreak of dengue in Bangladesh. যদিও গত বছর প্রায় মোর দেন 300,000 পেশেন্ট was affected and the total number of cases, death cases was 1,705. আমরা তিনটা কেস সামারি দেখাবো যাতে আমাদের এই ডেঙ্গু এক্সপান্ডেড সিনড্রোমটা বুঝতে সুবিধা হয়। মেহেদি হাসান, at 25 years, male, was admitted in a private hospital Chittagong on 8th August 2023 with the comprehensive fever for 5 days and vomiting for several times with severe abdominal pain. Investigation showed there is an NOS1 positive and platelet count is only 15,000. And he was diagnosed as a case of dengue hemorrhagic fever, started treatment according to our national guideline. 2 days after admission, patient developed severe chest pain with palpitation, shortness of breath, and became unconscious. He was shifted to ICU. At that time, the investigation was done. Bilirubin shows 2.8 and HGUT is 2,248, HGPT is 3,194, serum albumin was 2.7, প্রথম ম্যারেজ INR, that is the control is 13 and patient was 27, INR is 2.41. Tropi was 9,200 nanogram, reference value is less than 47, pro-BNP 1,941, creatine was 1.5, platelet count was 10,000 later on, and hematocrit is 49.4. So all this laboratory data, and the patient was going treated accordingly, but the patient by this time developed ARDS. Patient was managed immediately with high flow nasal cannula and CPAP. Injection methylpenisolone with other supportive measures is given. On the next day, 2 units of aperitif platelet was transfused and albumin 3/20% also infused. And his IL-6 at that time was 79. Despite all this treatment, all this measurement, patient is deteriorated further. Then cytosorb therapy, one type of special therapy for detoxification of blood, was started in 9 days of his illness, and it was given for 14 hours, then withdrawn. After giving cytosorb therapy, patient was improving gradually, both clinically and biochemically. And during discharge, all the biochemical parameters almost normal. So finally, the patient was diagnosed with a dengue hemorrhagic fever with ARDS with myocarditis. We have already shown there is a high tropi and hepatic ankylopathy with AKI. So this is one scenario where there is a multiple organ involvement, lung, heart, and liver involvement also. Mild extensively, there is involvement of the kidney. There is a second scenario. Mr. Jahidul Islam, a male 20 years old, was admitted in private hospital on 25th August with complaint fever and severe headache, loose motion, abdominal pain, and vomiting for 3 days. Patient also complained of painful swelling, redness of the right thigh. Here, after proper evaluation, he was diagnosed as a case of dengue hemorrhage with cellulitis of the right leg.
On laboratory investigation, bilirubin was raised 6 milligram, SGPT 121, SGPT 160, albumin is 2.1, প্রথম midterm INR 13 to 16 patient, INR 1.26, FPTT 30, and creatine is 6.9, blood urea 219, hematocrit is 37, CRP 199, serum amylase was 642, and tropi was 1525, D-dimer is 11.23. His platelet was 60,000. Celluloid was managed by incisional drainage in the meantime, his condition was deteriorated. He suddenly developed respiratory stress and chest pain. This patient was shifted to ICU for better management. When his renal function and general condition were further deteriorated, he was decided to give him cytosol therapy and session dihemodialysis. The cytosol therapy was given on 4th day of his illness for 14 hours. And after giving heparin-free hemodialysis, his renal function was improved. His urea creatinine level became gradually normal. After significant improvement, he was discharged. So this patient was diagnosed as a case of dengue hemorrhagic fever with cellulitis, with acute pancreatitis, acute liver injury, with acute kidney injury. So this is the second case. And third case, Parveen Akhtar, 47 years old female, was admitted in private hospital 23rd August 2023 with complaints of fever for 5 days, severe loose motion with vomiting, repeated syncopal attack during this period. On admission, his pulse was rapid fever, BP was very low, temperature normal, GCS 15, and oxygen saturation was 98%, 2 liters of oxygen, CBG was 20 millimole, NS1 positive. After proper evaluation, was diagnosed with dengue shock syndrome with uncontrolled DM and treated according to the national guideline. Her investigation findings show bilirubin 0.3 at duty 7,800 at GPT 2,700, albumin also low 2.2. Patient control is 13, bottom midtime. Patient is 18, INR 1.27, creatine 1.05 milligram. Serum ferritin was 4,586 milligram. Her platelet count was dropped to 5,000 and hematocrit was 51%. During his hospital, patient developed melena. 2 units of aperitif platelet was transfused. On the day 8 of her illness, patient developed severe abdominal pain. Ultrasonography report shows pancreatic cystic mass. Then CT was performed. CT report shows 16 mm size solid pancreatic mass. Patient was advised to do follow-up after 2 weeks. Gradually, patient improved and was discharged with advice. So finally, this case was diagnosed dengue shock syndrome, severe hepatic dysfunction with uncontrolled diabetes or incidental pancreatic mass. So these are the 3 case scenario recorded from ICU of a private hospital from Chittagong. I collected the case history from them. So now we are discussing with this case based on these 3 patients, discussing what is expanded dengue syndrome. Actually, this classification introduced first time in 2021 in a revised and comprehensive guideline published by World Health Organization. There is an increasing report of dengue fever and dengue hemorrhagic fever with unusual manifestation. So the alternate name of the expanded dengue is the atypical or unusual manifestation. This may be single organ or multiple organ involvement. Already we have shown in the 3 cases, such as liver, kidney, brain, heart. This atypical penetration may be due to direct viral invasion, co-infection, comorbidities like diabetes, hypertension, or previously disease organ, or complication of profound shock. Histopathological findings demonstrate the presence of hemorrhage, edema, and inflammatory infiltrate in this organ. Still, dengue expanded syndrome is under-recognized and under-reported. Treatment is organ-specific and organ-supportive. So this 3 case report shows there is a expanding the dengue syndrome in different organs. And who defined this? What is expanded dengue? It is an unusual manifestation with severe organ, single or multiple involvement, liver, kidney, heart with dengue infection, which are not usually explained by dengue fever or dengue hemorrhagic fever. That is the World Health Organization definition in 2021.
So there is many hypotheses regarding the pathophysiology of this expanded dengue syndrome. We can say it is, on the one side, it is an immune-mediated injury. On the other hand, there may be co-infection. There may be plasma leakage syndrome, which leads to pleural effusion, tissue edema. There is a hypoxic injury which may cause the ischemic necrosis of the liver, ultimately liver failure. There may be neutropenic effect on the brain and nervous system. There may be direct cytopathic effect of the virus on the heart, liver, kidney, and pancreatic cell. So in a short, these are the hypotheses how different ways the expanded dengue syndrome manifested in dengue fever. And if we, in summarized form, we see the CNS involvement where it can manifested by encephalopathy, encephalitis, or febrile seizure, especially in children, and intracranial hemorrhage, stroke-like presentation. In the GI tract, there may be acute hepatitis, fulminant or acute liver failure, cholecystitis, cholangitis, acute pancreatitis. Renal involvement, acute renal failure, hemolytic uremic syndrome, acute tubular necrosis. In the cardiac involvement, there is mostly presented with myocarditis and different types of arrhythmias, either tachy or bradyarrhythmias, cardiomyopathy, and pericardial effusion. In the respiratory system, they may cause pulmonary edema, ERDS, pulmonary hemorrhage, and the pleural effusion. In the eye, there may be different manifestation, and in the hemorrhage, macular hemorrhage, conjunctival hemorrhage, visual impairment, even the optic neuritis, and different cannula palsy. So these are the some example of atypical or unusual presentation of patient in dengue. Now we will discuss a few of them. That is the definition of dengue hepatitis. There are no universal definition of to define dengue hepatitis, but there is a in the some papers they mention is ALT or ST more than 3 times upper limit is commonly accepted by dengue. Presence of dengue hepatitis, then we call it dengue hepatitis. There may be grading, severe, mild. In mild cases, there may be enzyme raised, but moderate to severe cases, there may be more than 10 times raised. And one of the interesting finding in dengue is the AST is some more raised than the ALT. As we know, there is a muscle involvement, so there is some enzyme which is related to AST is liberated from the muscle cell. And level of liver enzyme correlated with the disease severity. High enzyme level is a poor prognostic marker for adverse outcome. So the more the enzyme, usually more than 1,000, it is called severe organ involvement of liver. And the pathophysiology is almost same. One of the important here is the ischemic injury due to dengue shock. Another was the maybe endothelial dysfunction, which is a part of pathogenesis in dengue hemorrhagic fever, direct toxic effect of the virus on the hepatocyte, and some immune-mediated injury. These are the few hypotheses for development of dengue hepatitis. So in case of liver, dengue infection, acute hepatitis, there may be coagulopathy, we call it acute liver injury. There may be unconsciousness, which is called encephalopathy or acute liver failure. So these are the various stages of hepatic involvement in case of dengue fever. So treatment of hepatic encephalopathy is almost same like the non-dengue patient. We use fluid reduction, colloid, sometimes to reduce cerebral edema, lactulose, H2 blocker, rifaximin. One of the important role of N-acetylcysteine, it was found in different literatures, given for 5 days, then may play a role as an antioxidant in dengue hepatitis, and mannitol 3% saline or fresh frozen plasma. And the patient should be closely monitored for blood sugar electrolyte and other proton time and output input chart and other clinical parameters. And one of the alternative machine which can be temporary work in case of liver failure, that is the molecular absorbed recirculating system MARS machine, can be applied in developed country where facilities available. In the gastrointestinal manifestation, starting from the acalculous cholecystitis, there may be acute gastroenteritis. Nowadays, one of the important presentation of
dengue fever, acute pancreatitis, and GI bleeding. It is the most dangerous concealed bleeding occur in dengue, and even the intestinal perforation. So what is the causes of abdominal pain in dengue? Sometimes there may be severe pain. So one of the important causes is the TANS ascites, acute pancreatitis. We have to remember it. Even the hepatitis, TANS capsule of the liver, gut edema, and even the intra-abdominal bleeding. So these are the few important causes of abdominal pain in dengue. We should evaluate the patient, any patient of acute abdomen in dengue patient. These are the case report done by Ahmed Morsel Enam and et al. It is published in Bangladesh Critical Care Medicine in March 2018, and it shows there is a dengue expanded syndrome, gastrointestinal manifestation. They have found a splenic rupture, acute cholecystitis, acute pancreatitis, and dilated colon. So these are the pictures of CT abdomen showing rupture spleen with hematoma and hemoperitoneum in dengue. There is ultrasound gross lithical edematous gallbladder with evidence of calculi. Not always present, but it incidentally present. And acute pancreatitis, swollen pancreas, also plain X-ray abdomen showing dilated colon. And another case report by them in a tropical doctor, they presented the three concomitant uncommon presentation in the same patient: acute pancreatitis, acute cholecystitis, and pancytopenia in a dengue patient. So this is another publication in Journal of Clinical Medicine Review and Reports by Rizwan R. Gomez from Bangladesh. Expanded dengue syndrome with acute pancreatitis. So these are the other case report, also subsequent pancreatitis hemothorax in a patient of expanded dengue syndrome, published in Topical Doctor. So these are the acute pancreatitis complication of dengue. Now the neurological manifestation, starting from the encephalopathy and encephalitis, meningitis, myositis, myelitis, transverse myelitis, strokes, febrile seizure, edema, neuromyelitis optica, optic neuritis, Kenyan palsy, and transverse myelitis and GBS and neuritis brachialis. So many of the manifestation can occur in case of neurological manifestation in dengue as a expanded syndrome. And the basic pathophysiology of this call, one is the neurotropism of the virus. There may be autoimmune mechanism, or there may be metabolic causing the encephalopathy like dengue shock, brain edema, cerebral hypoxia, etc. There may be hematological related complication like thrombocytopenia and hemoconcentration. So there is a hemorrhagic and non-hemorrhagic stroke in the pathophysiology of CNS manifestation. Dengue encephalitis, though it is a rare, but it is called due to direct infection of the neurons by the dengue virus. Sometimes, though it is called benign, but sometimes may call fatalities. The main symptoms of dengue encephalitis are headache, seizure, and ultras like other viral encephalitis. Bilateral thalamic involvement with positive IgG/IgM in CSF of dengue virus is diagnostic. So we have to do MRI as well as the CSF for dengue virus. If NS1 is not positive, then we have to go in. Even we can do the PCR for confirmation of viral RNA. Dengue encephalopathy usually is a most common neurological complication of dengue, has been estimated to be occur 0.5 to 6.2%. This following factor lead to encephalopathy among the prolonged shock, anorexia, cerebral edema, metabolic disturbance like hyponatremia, systemic hemorrhage, cerebral hemorrhage, acute and kidney. So it may be due to secondary organ failure, hypoxia, and edema can lead to dengue encephalopathy. And there is a proposed definition of dengue encephalopathy. If there is impaired unconsciousness less than 4 in case of children more than 6 years, or Glasgow Coma score less than 14, neck stiffness, focal neurological sign, and or seizure.
And dengue encephalopathy, dengue CNS involvement plus presence of any one of the complication like hepatic, metabolic acidosis, hyponatremia, prolonged shock, disseminating intravascular coagulation, brain hemorrhage. And the normal CSF in brain hemorrhage, blood in CSF is possible. So this is a proposed definition for dengue encephalopathy published in Lancet journal. So what are the MRI finding or CT finding? There is a hyperattenuating intraparenchymal focus with spontaneous microhemorrhage. The MRI finding may be very, previous one CT finding. This MRI finding also varied, may be normal, may be hemorrhage, there may be edema and focal abnormality involved the basal ganglia, thalamus and cerebellum and the hippocampus. These are the most vulnerable sites. T2W image shows hyperintense of these areas and also classical features of dengue encephalitis. DWI affected shows restricted diffusion in most cases, and also SW microhemorrhage is commonly shown. So different images of the MRI shows different findings in case of dengue encephalitis. These are the few pictures showing the flyer and the D2 image showing involvement of the thalamus, pons, and cerebellum and presence of hemorrhage on T2 and restricted diffusion or DW images. So dengue fever with intracranial hemorrhage and the encephalitis. This is classical example of dengue encephalitis where there is a donut appearance. So it is a one kind of fried cake, tasty cake. So this is the appearance of this donut cake appearance of sign or in case of dengue encephalitis. So the classical sign, if it is present, it is mostly due to dengue encephalitis, and actually this area is the black area is the hemorrhage and surrounding is the dense area. This is another MRI shows generalized seizure and altered sensorium, and there is a hyperintense in both occipital regions, substable press. And 2 weeks after recovery, there is no such evidence. So management almost symptomatic and supportive, and correction of the cause and also the control of symptom. But in case of encephalitis, there may be trial of high-dose methylprednisolone and dexamethasone. I have shown a case report where used there is a methylprednisolone. And dengue-associated stroke subtype mostly hemorrhagic and different parts of the brain. Also, there may be ischemic stroke. So both the condition can happen in case of dengue involvement the brain. These are the different pictures of dengue virus encephalitis showing hypotension in both thalamus and brainstem. Another one showing the hemorrhage present in the hyperdense with area of hypodense area of edema without midline shift. In case of frontal lobe hematoma in the right side. So there is other case report dengue encephalitis, subacute thyroiditis, and intracranial hemorrhage. And there may be many ophthalmic complication which involve the anterior segment, posterior segment, also neuro-ophthalmic disorder, optic neuritis, cranial palsy, and neuromyelitis optica. I am not going details because shortage of time. And now the cardiac manifestation, it is starting from the myocarditis, pericarditis, effusion, tachy and bradyarrhythmias, sometimes myocardial infarction, cardiomyopathy, and there may be heart failure. These are the same principle how the pathogenesis occur in the cardiac muscle. It is direct cytopathic effect of the dengue virus and direct invasion, or also some metabolic abnormality within the cardiac muscle, lactic acidosis. There may be dearrangement of calcium ions storage in myocyte. So these are the possible hypothetical mechanism how the dengue virus involve the cardiac muscle. And there will be many case report unmasking the hidden threat of cardiac involvement in dengue fever, a critical longitudinal long study. There is also some case report from our country published in Journal of Bangladesh College of Physicians and BCPS. 5 cases of dengue patient presented with concomitant acute coronary syndrome. Though 4 out of 5 patients responded well to anti-ischemic therapy, even though not antiplatelet or anticoagulant, would not be given in all the cases.
One patient died due to ARDS development and due to bilateral pneumonia. So these are the microscopic feature of pericardium, and this is the bilateral edema of the dengue patient. So there is some diagnostic criteria given by European Society of Cardiology. Actually, the endomyocardial biopsy is needed for confirmation, but it is not possible. So there may be clinical criteria. I am not going details, just ECG. One is the tropi, another one is the cardiac imaging like cardiac MRI, and also tissue characterization by cardiac MRI. They give the emphasis on cardiac MRI, along with other routine cardiac investigation for diagnosis of myocarditis. Now the lymphoreticular manifestation is maybe splenomegaly, splenic rupture. I already shown it. Lymphadenopathy, lymph node infection. Most important and most dangerous is the HLH. That is the hemophagocytic lymphohistiocytes. This is the most fatal condition in dengue if there is a development of this syndrome. So how you suspect if there is a persistent fever? Usually dengue fever subsided within 7 days, but sometimes there may be persistent fever in dengue more than 7 days. Then we should suspect either there is secondary bacterial infection or co-infection like enteric fever, malaria, chikungunya, COVID, etc. Or there may be unusual ICU complicating infection, or this may be the hemophagocytic, lymphocytic histiocytosis. So this is very important. Persistent fever in a dengue patient. So it is a very fatal hematological complication, dengue virus. Secondary is occur due to hyperinflammatory stress from a strong activation of immune system caused by such condition. Infection, malignancy, it not only occur in infection, malignancy, but also some autoimmune disorder, still disease and other country disorder, it can occur. There is characteristic feature is the persistent fever, hepatomegaly or splenomegaly, cytopenia, either bicytopenia or pancytopenia, high ferritin level and high triglyceride level. So these are the parameter, clinical parameter and diagnostic parameter for diagnosis. And if you look, what should be the normal response in a patient when there is infection, cancer, CD4, 8 cell stimulation? So activated CD4 cell, they liberate cytokines, cytolysis, infected cell or tissue are damaged, and removal of the stimulus by the immune response. And these memory cell inactivated and they remain as a memory cell. But what happened in case of hemophagocytis, lymphohistiocytosis, there is the activated cell, but they further activated the macrophage. So this macrophage liberate the interleukin 6 and TNF and interleukin 18. So they infiltrate into the tissue and causing organ dysfunction. So it is an uncontrolled hyperactivation of the CD8 T cell leading to this fatal condition. So it is a very dangerous situation when occurring infection or malignancy or autoimmune disease. And there is a set diagnostic criteria in 2004. I am not going details. It is written nicely in the books. There is a first criteria is a molecular diagnosis, and second criteria, there should be 5 out of 8 criteria. And how you'll manage this? These moderate to severe cases, you should go for steroid therapy, either dexamethasone or methylprednisolone, and adjuvant therapy. Also, you should give IV immunoglobulin in per kg body weight dose over 2 to 3 days. These are the steroid plus combination of immunoglobulin therapy. And this is one of the case report from Bangladesh. Today our chairperson, Professor Kazi Tariq Islam, and his team published an article, Fatal Clinical Cases of Expanded Dengue Syndrome, Fortunately Safe. This is the publication last year in April 2021. In other journals also published case of hemophagocytis in dengue. There is a case series 6 case report. Now the respiratory manifestation is the adult ARDS, pulmonary hemorrhage, and pneumonitis or bronchiolitis. The same principle applying in pathogenesis. I am not going details. There is maybe
activation of epithelial cell macrophage interleukin that activate this epithelial cell and causing the same pathophysiology of dengue hemorrhagic fever, vascular leakage, thrombocytopenia plus, and the pleural effusion. And ERDS, there is a Baldi's criteria of ERDS. I have not going details. It is nicely written in the books. So this is the case report in dengue of adult respiratory distress syndrome. So when there is a RDS, we should avoid tapping of effusion and ascites, avoid excessive fluid as leaky lung and pleural effusion and ascites. Intrathoracic pressure is high because of effusion and ascites. And early elective intubation in critical patient is the main aim of treatment. Pulmonary hemorrhage syndrome associated dengue hemorrhage, a rare case report from Western India. And these are the CT, so HSCT showing ground glass appearance suggestive of alveolar hemorrhage in both lung field, though it mimics with COVID situation. Now the renal complication in acute dengue, there may be isolated proteinuria, mostly there may be hematuria, and sometimes there may be acute kidney injury. And when there is a kidney injury, there may be fatality rate 9 to 29%. Some studies shows. And there are multiple risk factors for dengue. Those who developed acute kidney injury, one of them is the comorbidities like diabetes mellitus, multi-organ failure, dengue shock syndrome. Patient is receiving NSAID previously. Patient is on diuretics, SC inhibitor, ARB inhibitor, and patient having bacterial co-infection. So these are the risk factors who may lead to acute kidney injuries. And there is some hypothesis how these dengue-associated acute kidney injury occur. One may be due to pre-renal cause. We already know it, vomiting, diarrhea, dehydration, plasma leakage. There may be intrinsic renal involvement like glomerular involvement. There may be glomerulonephritis in the form of membranous, mesangial, diffuse, IgA nephrotic, There may be tubulointestinal diseases, ischemic, acute tubular necrosis, nephrotoxicity, cytokine-induced ATN, and there may be vascular disease like atypical Hush hemolytic uremic syndrome. So these are the possible pathway of acute kidney injury in dengue. This is the same, just showing how the dengue affected our kidney and causing different manifestation. There is a cytochrome storm of the kidney. And expanded dengue syndrome with rhabdomyolysis, compartmental syndrome, and acute kidney injury. There is a published data in different literature. This is the compartmental syndrome in dengue. There is also some case report of medium small vessel vasculitis also in dengue patient. So expanded dengue syndrome, another case report, medical case report journal shows acute kidney injury, acute liver injury, pancreatic involvement, coagulopathy, multiple intracranial hemorrhage in young child, a case report. We already shown in our case, 3 case report, there is a multiple organ involvement like this. So what are the steroid indication of steroid in expanded dengue syndrome? We should not practice steroid in dengue fever and dengue hemorrhagic fever, but in expanded dengue syndrome, we can use this steroid, very high dose methylprednisolone or dexamethasone in high dose in CNS involvement like encephalitis, cranial palsy, ADEM, ATM. If there's eye involvement, myocarditis, ERDS, and hemophagocytic lymphohistiocytosis. So these are the few situations where steroid is helpful and life-saving in expanded dengue syndrome. So what are the key messages? History and meticulous examination is needed to find out expanded dengue syndrome. Any atypical or unusual symptom or sign should be given attention. Development of rapid reporting or alert system for other healthcare professionals once expanded dengue syndrome is suspected. Multidisciplinary approach in decision making. Follow-up of patient recovering from any atypical condition to ascertain long-term sequelae. So we should give follow-up because in COVID we have seen there is a long COVID syndrome. There may be possibility of dengue sequelae in these sorts of patients. So we give attention for follow-up of this group of people, and incorporation of expanded dengue syndrome in our national guideline should include it because they are one of the important
mode of death of these patients is due to expanded dengue syndrome. So this is in short about the expanded dengue syndrome. Dr. Hassan. স্যার আমি শুনতেই স্যার। আমি কি should I continue আর 20টার মতো স্লাইড হবে স্পেশাল না স্যার স্যার শিওর স্যার শিওর স্যার প্লিজ তাহলে আজকে শেষ করে দেওয়া যাবে আর কি। জি স্যার 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 প্লিজ। Now there is another situation especially faced by the specialist, dengue with a special situation. There is some common special situation. One is the pregnancy, always faced by the gynecologist and labor, elderly patient, mandatory surgery by our surgical colleagues, chronic liver disease patient, chronic kidney disease patient, cardiac patients like heart failure, ISD, hypertension, diabetic patient, and those patients who's on steroid therapy or DMRD due to rheumatological disorder. And when we face some immediate reaction like fluid hypersensitivity, because dengue patient going for very high dose fluid in sometimes and long time fluid therapy and anaphylaxis. So these are the few common situation we are going to in the next few minutes we are going to discuss these conditions. What are the challenges of dengue and with diabetes and how we can manage them? What are the challenges? One of the important thing is that just like other acute infection, dengue can precipitate diabetes, ketoacidosis, hyperosmotic, hyperosmolar, hyperglycemic coma. These are the two major complications of diabetes with dengue. There is another challenge is that when there is a hyperglycemia, there is osmotic diuresis. So there is worsening of dengue shock due to intravascular volume reduced due to diuresis, forced osmotic diuresis. Increased risk of concomitant sepsis as there is a hyperglycemia, so there is a more chance of bacterial infection in case of diabetic patient. Diabetic ketoacidosis and hyperosmolar hyperglycemic condition are difficult to they mimics the clinical symptoms of severe dengue like nausea, vomiting, abdominal pain. So it is not uncommon for dengue shock to be misdiagnosed as a diabetic ketoacidosis. So these are the challenges. Another important issue is the hypoglycemia. If patient is taking oral hypoglycemic agent like long-acting sulfonylurea, but they have poor appetite, with this situation we should not continue this long-acting hypoglycemia effect. Another is important issue. Sometimes hypoglycemia can lead to severe aggravated by severe hepatitis as there is no storage of sugar in the liver. And regarding use of oral drugs, especially the metformin, which may cause vomiting, diarrhea, etc., and also there may be impairment of absorption. So and also metformin leading to lactic acidosis. So we should avoid this metformin. This agent should be avoided or discontinued during this period, and also in hepatitis. And another one is how we can take care of diabetes in the hospital. We should start insulin when there is more than 180 milligram if 2 occasion, and we should keep the sugar level in between 140 to 180 in critically ill patient. And target glucose should be 100 to 180 for non-critically patient. Continued home therapy, oral lowering agent like appropriate in certain situation in non-critical patient we can also continue, but we should be very careful regarding use of SGLT2 inhibitors. We should be discontinued because it can lead to euglycemic diabetic ketoacidosis in infection. So and also it causes diuresis, so there may be hypovolemia, and very close monitoring of the blood glucose is important. All these data are given by the Diabetic Care et al. 2023. So these are the few guidelines for maintaining patient of in diabetes care in hospital with dengue patient. We should give priority of insulin therapy rather than oral drugs. What are the challenges with hypertension? Interpretation of hypertension is difficult in later stage of shock. Later stage of shock, there may be hypotension, but
in the patient with uncontrolled hypertension is considered normal for age, maybe really maybe uncontrolled hypertension. So when there is a mild hypotension, it may be profound in case of hypertensive patient because initially there is a high blood pressure. So patient with chronic hypertension should be considered hypotensive when mean arterial pressure is declined 40 millimeter from the baseline, even still exceeds 60 millimeter of mercury. এই জন্য আমাদের দেখতে হবে যদি দেখা যায় এটা নর্মাল প্রেশার আমাদের কাছে মনে হচ্ছে কিন্তু আমরা অ্যাকচুয়ালি দি পেশেন্ট ইজ সাফারিং ফ্রম হাইপোটেনশন। And the heart rate, another important issue is sometimes patient is taking beta blockers, so there may be bradycardia. So there may not be tachycardia presentation in case of shock, and sometimes tachycardia may develop due to use of calcium channel blocker. So all these drugs should be avoided. And antihypertensive should not be used during acute febrile illness or careful monitoring of the patient because if once the plasma leaking status, the patient spontaneously goes to hypotension. So we must be very careful and we should avoid the diuretics therapy in case of patient with previously treated by diuretics. And the patient of end organ damage like heart failure and renal failure are common complication of uncontrolled hypertension. And this may be clinician should aware about the previous end organ damage which may mimics with a complication of dengue. So these are the few points we have to remember when we are treating patient with hypertension and dengue. One is the level of hypertension, one is the tachy, bradycardia, whether there is a drug effect or not, and the hypotension should be clearly demarcated to separate from the dengue shock. And also we should be careful about the end organ damage due to previous pre-existing complication of hypertension like renal failure and the heart failure. Chronic heart disease patient, there may be congenital acquired cardiac valvular heart disease or ischemic heart disease especially are common comorbidities in adult with dengue. Dengue patient with high fever, tachycardia, increased metabolic demand may precipitate decompensation of previously stable cardiac patient. So such patient may have limited ability to compensate for hypovolemia or hypervolemia. Fluid therapy should be guided very carefully, hematocrit and blood gas determination. Cyanotic heart disease have polycythemia, which have a high hematocrit level. That should be also considered as a dengue sign of dengue hemorrhagic fever. NIBP should be considered to support patient with cardiac compensation. All if failed, then we should go for mechanical ventilation. Loop diuretics should be used cautiously because there may be chance of hypovolemic effect. So and also there may be hemodynamic instability. So we should measure appropriate measurement should be taken for intravenous fluid therapy and use of diuretics in case of fluid overload. Ischemic hypertension, now there is a question, use of aspirin and clopidogrel should be avoided until the patient is recovers from dengue. Patient with ISD more prone to cardiac arrhythmia, these arrhythmias like heart failure and thromboembolism. Patient of anticoagulant therapy and dengue. Anticoagulant should avoid during critical phase when platelet count less than 100,000. If needs, low molecular weight may be used with close monitoring. Coagulant may be restarted when the patient is stable and platelet count is more than 50,000. I have shown a 5-case report of SES with dengue patient. So there is a 4 patient was recovered. Not all the cases they use the antiplatelet, anticoagulant and other anti-ischemic measurement. So there should be avoidance of antiplatelet and also very careful also avoid the anticoagulant therapy, antiplatelet therapy during dengue period. Statin should stop during dengue period. Statin should be stopped. Chronic renal failure, because statin may lead to some enzyme elevation indirectly, so there may be confusion. Chronic renal failure has a significant higher risk of severe dengue CKD patient. The outcome correlates with the renal function. The warning sign of severe dengue are similar those with uremia in CKD. They have ascites, pleural effusion. So it is very difficult or confusion between the CKD and the dengue hemorrhagic fever. This ambiguity of sign syndrome could delay the recognition of plasma leakage
and the severe dengue. And patient with CKD have low baseline hematocrit and platelet count. This is also another confusion. A low baseline platelet count is not uncommon in dialysis patient also. So these things we should remember when we are dealing with patient of chronic renal failure. Challenges in fluid management in CKD. Narrow window fluid tolerance. We cannot overload the patient of CKD. So very limited fluid tolerance they have. We should be very careful. Urine output should be monitored very carefully, at least 0.5 milligram per kg per hour. There may be low output failure or high output failure, renal failure. Limited effect of diuretics have a limited effect in CKD. So be careful about the use of diuretics in case of fluid overload. Maintenance hemodialysis, preferably dialysis session, should be deferred during dengue hemorrhagic fever when the patient is unstable. Hemolytic disease with dengue. Sometimes there may be patient with thalassemia, sickle cell disease, or glucose 6-PD deficiency patient develop dengue. So they may develop precipitate intravascular extravascular hemolysis in this situation. Their hematocrit is low or normal despite plasma leakage. That too we have to remember. Transfusion with fresh RBC or whole blood should be given if significant hemolysis. Hemoglobinuria among is another important cause of intravascular hemolysis. So there may be deterioration of renal function due to hemoglobinuria. Adequate hydration is essential to prevent acute kidney injury. CLD dengue, there may be decompensated CLD, decompensated in dengue hemorrhagic fever, which is previously compensated. Dengue hemorrhagic fever involves the hepatic enzyme elevation. So there should be critical monitoring of the liver function test. Dengue encephalopathy may develop as a part of, we have already showed, as a part of expanded dengue syndrome. So they should be managed according as a non-dengue patient. Platelet concentrated fresh blood, fresh plasma may be required. Patient should be treated in ICU when facility is available. Those who are impending surgery or emergency surgery is needed, they should go for proper assessment of all the biochemical and hematological investigation prior to surgery. Fresh blood and platelet concentration should be readily available prior to surgery. And platelet count should be raised up to 100,000 to make to prevent bleeding. Fluid replacement should be according to the stage of dengue hemorrhagic fever. So until unless there is a life-threatening indication for surgery, we should avoid the surgery. But if needed, we should take adequate preparation, fresh blood, concentrate, platelet concentrate, and give appropriate fluid therapy. Patient on steroid therapy for other reason, in case of rheumatoid arthritis or other reason, those who are taking SLE patient, there should not be abruptly on stop the steroid therapy. If needed, we should give IV route during the dengue shock period. So this is the one. Otherwise, patient may be steroid withdrawal syndrome, and there may be incorrectable shock. Sometimes occur if we don't know the previous steroid therapy or dependency of the patient on steroid. Dengue with co-infection. There may be concurrent dengue with enteric fever, dengue with COVID infection, dengue with viral hepatitis, or dengue may be UTI, dengue with pneumonia. So this may be increase the case fatality, and bacterial co-infection occur about 0.3 to 4% cases. So there may be suspicion when there is a prolonged fever, when there is a persistent tachycardia, leukocytosis rather than leukopenia, or there may be a band in the peripheral blood film, neutrophilic band, multi-organ, particularly AKI, and longer hospitalization. We should suspect bacterial co-infection and treated accordingly. Elderly patient with dengue, there is also some challenges. There is atypical presentation. There may be no fever or very low-grade fever, abdominal pain, bone pain, rashes are less frequent. Severe dengue is more in case of elderly patient. There will be more bleeding, chance of bleeding, acute kidney injury, acute liver failure, and cardiogenic shock. Most of the patient needed ICU admission, prolonged hospital stay, and there may be prolonged, and there may be more hospital-acquired infection in case of elderly patient.
and fatality rate also very high. So this viewpoint we have to remember in case of elderly, there is atypical presentation and disease severity is more, complication more, there will be more hospitalization and more fatality. Fluid hypersensitivity and anaphylaxis, we should be sometimes give fluid, we should be adequately warm, we should not be very cold fluid, and also there should be immediate standard treatment protocol should be applied when there is hypersensitivity and anaphylaxis developed. Dengue in pregnancy is a very big chapter. I have not go in details. I highlight the main points because it is an individual presentation, dengue with pregnancy. It is a well-known risk factor for severe dengue, including dengue shock syndrome. Physiological changes in pregnancy often misdiagnose dengue. What are those misdiagnostic points? One is the wide pulse pressure, low BP, tachycardia, low hematocrit in case of pregnancy due to physiological hemodilatation. Leukocytosis with lymphopenia normally may present, and gestational thrombocythemia, which may be confused to dengue hemorrhagic fever. Ascites and pleural effusion could be difficult to diagnose in graviditis. Pathological changes, often hyperemesis, preeclampsia, HELLP syndrome, they are common causes of delays, management, and confusion regarding the dengue hemorrhagic fever. All this situation may confused with dengue hemorrhagic fever. Bleeding due to obstetric cause also confused with dengue hemorrhagic fever. So these are the points we have to remember when we are dealing a patient of pregnancy with dengue in different situation. What are the impact of mother and the fetus? There may be early chance of abortion, embryonopathy, especially neural tube defect, antepartum hemorrhage due to retroplacenta hemorrhage or abrasio placenta, and also postpartum hemorrhage, preterm birth, low birth weight, even there may be IUGR, and also there may be transmission from mother to children that may cause neonatal dengue fever. So these are the impact on mother and fetus by dengue. So what are the principles we should apply when we are managing dengue with pregnancy and during delivery? Medical termination should be avoided. There should not be any termination. MS should not be allowed. Hospital delivery should be advised. Blood should be available. Multidisciplinary physician and gynecologist, obstetrician. Avoid LSCS and induction of labor. No episiotomy. No instrumental delivery. Preterm labor advice, delay in delivery, injection steroid IV to be given for premature delivery, active management in the third stage of labor, misoprostol or trexaramid can be given IV when there is a bleeding. All dengue patient or suspected dengue patient with pregnancy must get admitted to hospital for close monitoring. So these are there is some no in case of pregnancy, MR, medical termination, hospital no cesarean section, no induction of labor, no episiotomy, no instrumental delivery. So we should maintain this principle for safe pregnancy and delivery. Now a few words about the prevention of dengue. Prevention of dengue is mostly we should prevent the mosquito breeding, and also the mosquito if cannot bite us. So we should take personal protective measures. We should engage the community. We should give active dengue virus surveillance in our city and also vaccination. So these are the personal protection using aerosol, coil, repellent, full sleeve cloths, and specific the vaccine. We should specific. What are the vaccine? 2 vaccine is now recommended. One is the Danvaxia, another one is TB003. Other vaccines are on trial, phase 1, 2, 3 trial. They are not still in the market. So these are the 2 vaccines, Danvaxia and the TAC003. And these 2 vaccine is live adrenal vaccine. The dose of Danvaxia 0, 6, 12 months, and 3 doses should be given. It should be applied in different age group in different countries according to suggestion, 9 to 45 years. We must give, there should be primary infection, previous infection. Otherwise, new case should not be given. There may be severity of dengue if not previously dengue infection occur. About this Danvaxia is used more than
20 countries from 2016. Another one is live attenuated vaccine TAC-003, which is also used in different countries from 2022. And after evidence-based, their efficacy is studied, 25-month efficacy phase, pooled efficacy analysis done. It was found that reduction in symptomatic dengue 70% cases. In case of, according to different serotype, they have found different results, and also reduction in hospitalized dengue patient. So there is a symptom reduction, hospital admission reduction, and severity of dengue reduction. That is the most important benefit in case of dengue vaccination. Like COVID infection, will reduce the symptom, reduce hospitalization, and reduce severity of dengue. So thank you very much. We should take protection, prevention, and stop dengue. Thank you all the viewers and the participants who actively join in this webinar. Thank you, Dr. Hassan, the admin of BD Physician, and thank you to our chairperson, Professor Ismail Patwari. Thank you very much, sir. তিনটা অসাধারণ ডেঙ্গুর উপর লেকচার, এভরিথিং ওয়াজ কভারড। আসলে প্রফেসর এম এস এম চৌধুরী স্যারের যে সেশনটাই করেন, আমার আসলে পার্সোনাল টার্গেট থেকে কমপ্লিট আদায় করে নেওয়া। আউটস্ট্যান্ডিং প্রেজেন্টেশন স্যার। আসলে আপনি যে স্যার প্রেগন্যান্সি কথাটা বলতেছিলেন, চিটাগাংয়ে মনে হচ্ছে একটা ঘটনা ছিল যে বাচ্চা ডেলিভারি হলো দিনে রাতে মা মারা গেল স্যার, কয়েকদিন আগেরই ঘটনা স্যার। সেটা খুব প্যাথেটিক ছিল। তো মানে আমাদের এই সেশনটা স্যার টার্গেট যদি একটা লাইফকেও যদি আপনার ওকে, ডাক্তার ইউসুফ আলী আপনি কোশ্চেন করতে পারেন, আপনাকে অ্যালাউ করতেছে পারেন। ডক্টর ইউসুফ আলীকে আমি আনমিউট করতেছি, আপনি আপনার কোশ্চেনটা করেন। ডক্টর ইউসুফ আলী, ওকে স্যার, তাহলে আমি কিছু কোশ্চেন নেই। সবাই আপনাকে বুকলেটের জন্য রিকোয়েস্ট করতেছে, নিয়ে নাও। সবাই হ্যান্ড আউট চাচ্ছে, বুকলেট চাচ্ছে, এরকম অনেক কিছু। ওকে স্যার, কোশ্চেন হচ্ছে, ক্যান উই প্রেডিক্ট হু মাইট ডেভেলপ এক্সপ্যান্ডেড ডেঙ্গু সিনড্রোম? প্রেডিকশন করা যায় কিনা স্যার? এখন এক্সপ্যান্ডেড ডেঙ্গু সিনড্রোম সাধারণত আমরা সন্দেহ করব যাদের কোমরবিডিটি থাকে, প্রি এক্সিস্টিং, যাদের অর্গান ইনভলভমেন্ট থাকে, যেমন একটা রোগী যদি সিএলডি থাকে, একটা রোগী সিকেডি থাকে, আগে থেকে নিউরোলজিক্যাল একটা স্ট্রোক থাকে, এটাও হতে পারে। তবে একেবারে পিওরলি প্রেডিক্ট করা যায় না। আমাদের চোখ কান খোলা রাখতে হবে এবং রিপিটেড এক্সামিনেশন করতে, এভরিডে রুগীটাকে দেখতে হবে। যদি দেখা যায় একটা রুগীর অ্যাবডোমিনাল পেইন হচ্ছে, এত বেশি পেইন হচ্ছে কেন, তখন আমরা হয়তো লাইপেস করাবো, তখন দেখবো হয়তো আমাদের অ্যাকুইট প্যানক্রিয়াটাইটিস পাওয়া গেছে। এভাবে আমাদেরকে একটু চোখ কান খোলা রেখে যদি আমরা এভরিডে রুগীর কমপ্লেনগুলি শুনি, একটা রুগী আনকনসিয়াস হয়ে গেল হঠাৎ করে ডেঙ্গু থেকে, তখন আমাদের তো সাসপিশন আসবে। এই জন্য আসলে এটা আগে থেকে প্রেডিক্ট করা ভেরি ডিফিকাল্ট। তবে যাদের কোমরবিডিটি, যে সমস্ত ডেঙ্গু সিভিয়ার হওয়ার রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে, ওগুলিকে আমরা ধরে নিতে পারি দে মাইট বি ডেভেলপ সাম কমপ্লিকেশন লাইক দিস থিংস। থ্যাংক ইউ স্যার। আমাদের গ্রুপেরই স্যার একজন খুব রেগুলার মেম্বার এবং এক্সট্রাঅর্ডিনারি একজন ব্রিলিয়ান্ট ফিজিশিয়ান স্যার, ডক্টর আসাদ, সে আমাদের গ্রুপের মেম্বার ছিল স্যার রেগুলার। তার হলো কি স্যার, যেদিন ডেঙ্গু ধরা পড়লো তার উইদিন 48 আওয়ার্স এর মধ্যেই স্যার সে টাইম পাই নাই। সে কিন্তু ডাক্তার, সে মুগদা মেডিকেল কলেজেও গেল। তো যেটা বলা হইতেছে ডেঙ্গু থেকে স্যার মানে স্ট্রোক বা সিএনএস ইনভলভমেন্ট এরকম কিছু। স্যার এটা কি এত র্যাপিড ইনভলভ হয়ে যেতে পারে স্যার উইদিন 24 আওয়ার? ডেঙ্গুর যে পিকুলারিটি দেখা যাচ্ছে, থার্ড ডেতে পেশেন্ট শকে চলে গেছে, মানে যেটা আমরা চিন্তা করতে পারি, রুগীরা হয়তো অত খেয়াল করে নাই। আরেকটা জিনিস হলো, এখানে একটা প্রশ্ন আসছে, পোস্ট ডেঙ্গু থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া, এটা গতবারে একজন করছিল। পোস্ট ডেঙ্গু থ্রম্বোসাইটোপেনিয়াটা আসলে আমি কয়েকটা লিটারেচার দেখলাম, এটা আছে, কেস রিপোর্ট আছে। তবে ওদেরকে লাইক আইটিপির মতো আমরা ইমিউন থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া যেরকম ট্রিটমেন্ট করি, লো ডোজ অ্যাস্টেরয়েড দিলে ওদের ভালো হয়ে যায়। এই জন্য আমাদের এক্সপ্যান্ডেড ডেঙ্গু সিনড্রোম হলে কিন্তু আমাদের এই যে সিকুইলিগুলি হচ্ছে কিনা, এটাও আমাদের একটু গবেষণা রিসার্চের ব্যাপার। কারণ কোভিডে যেরকম লং কোভিড সিনড্রোম, এখন লং ডেঙ্গু সিনড্রোম ডেভেলপ হচ্ছে কিনা, এটা আমাদের একটু হয়তো
এই কিউরিওসিটি থাকতে হবে। Yes, sir. স্যার আরেকটা হ্যালো জিনিস স্যার, হ্যাঁ হ্যালো ডক্টর ইউসুফ আসসালামু আলাইকুম। বলেন। ও, হ্যাঁ বলেন, না, শুনতেছি আমরা। ইসলাম ভাই ঠিক আছে। হুম। ওকে স্যার, আরেকটা জিনিস স্যার, আমরা যেটা শুনি স্যার যে মানে ডেঙ্গু যতবার অ্যাটাক করে, যেমন স্যার ফার্স্ট টাইম, সেকেন্ড টাইম, থার্ড টাইম, মানে প্রতিবার অ্যাটাকে স্যার দেখা যায় যে তার সাবসিকুয়েন্ট ড্যামেজটা বাড়ায় বা রিস্ক ফার্দার ইনক্রিজ করতে থাকে স্যার। এই ব্যাপারে কি স্যার আপনি কিছু বলবেন, এটা আমি নাকি স্যার মানে আমার রেজিস্ট্যান্স ডেভেলপ প্রথম করে? যে লেকচার ছিল বেসিক পার্ট অন ডেঙ্গু, আমি দেখিয়েছি ডেঙ্গু জি স্যার। প্রথমে ডেঙ্গু ভাইরাস যদি কারো 1 দেওয়া হয়, সেকেন্ড টাইম যদি ডেঙ্গু ভাইরাস 2 দেওয়া হয়, তাহলে তার অনেক টাইমস 500 টাইমস 300 টাইমস এরকম বেড়ে যায়। একটা মানুষের জীবনে সর্বোচ্চ 4 বার ডেঙ্গি হইতে পারে, কিন্তু যদি সে এত দুর্ভাগা হয় তাহলে কিন্তু তার দেখা যাবে সিভিয়ারিটি, বিশেষ করে ডেন্টু ভাইরাসটা খুবই সিভিয়ারিটি করে আর কি। এই জন্য তো আসলে ভ্যাকসিন দিলে দেখা যায় যারা একবার স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়াইসলাম। ইউসুফ, আপনি ইউসুফ ভাই আনসারটা দিয়ে নিন, তারপর আপনি কোশ্চেন করেন স্যার প্লিজ। তাহলে দেখা যায় এই জন্য ডেঙ্গু যদি আমরা ভ্যাকসিন দিয়ে দিই, তাহলে তা আমার মনে হয় যে সিভিয়ারিটি কম হবে, হসপিটালাইজেশন চান্স হবে, সিমটমও কম হবে। এম এ আহসান স্যার কি আছেন? আর কে? ডক্টর ইউসুফ, আপনার কোশ্চেন প্লিজ। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়াইসলাম। স্যার ভালো আছেন স্যার? স্যার বরাবরের মতোই আপনার স্যার আউটস্ট্যান্ডিং প্রেজেন্টেশন। আমি স্যার আপনার প্রেজেন্টেশনটা সবসময় দেখি স্যার। আপনার প্রতিটা থ্যাংক ইউ। প্রেজেন্টেশনই আসলে ইউনিক, মানে এত তথ্যবহুল, মানে ইটস এক্সিলেন্ট। স্যার আমি দুটো একটা স্যার শেয়ার করতাম স্যার, আপনার অপিনিয়নও চাই অনেকটা। স্যার আমি স্যার 2টা রোগী এই মুহূর্তে স্যার ভর্তি আছে স্যার, হ্যাঁ বলো। আন্ডার মাই কনসালটেশন। হুম, এখানে স্যার পেশেন্ট একটা কেস হয়েছে স্যার 70 ইয়ার ওল্ড। উনি স্যার এক হাসপাতালের ডাইরেক্টরের বাবা। উনি স্যার গত 1 সপ্তাহ আগে গ্রামে জ্বর হয়, হুম, 1 দিন বা 2 দিন জ্বর ছিল। তারপরে স্যার তার প্রবলেম হচ্ছে যে অ্যাবডোমিনাল ডিস্টেনশন, অ্যাবডোমিনাল পেইন। হুম, পরে স্যার এখানে ঢাকাতে আসে, তো ওই জ্বরের হিস্ট্রিটা ওরা ওইভাবে আর দেয় না। পরে একজন সার্জনের আন্ডারে ভর্তি হয় অ্যাজ এ কেস অফ সাবঅ্যাকিউট ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন। হুম, এই এই ডায়াগনোসিসটা নিয়ে স্যার ভর্তি হয় স্যার। পরে স্যার যাই হোক, ওইটা স্যার আমাকে কোনোভাবে একটু ডাকা হয়, তো আমি দেখলাম স্যার। পরে আমি হিস্ট্রি নিয়ে দেখলাম যে না, তার জ্বর ছিল, এবং আমি স্বাভাবিকভাবে এই সময় স্যার ডেঙ্গু টেস্ট করে ডেঙ্গু পজিটিভ পাই। এবং আলটিমেটলি স্যার দেখি যে পেশেন্টের সিভিয়ার অ্যাবডোমিনাল পেইন ওই দিনই ডেভেলপ করে, এবং প্যানক্রিয়াটাইটিস হয় স্যার, আপনি যেটা আজকে দেখাইছেন স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ প্যানক্রিয়াটাইটিস, হাইপোক্যালেমিয়া, এই দুটো প্রবলেমই ছিল স্যার। এখন স্যার সমস্যা হচ্ছে, আবার এই পেশেন্টের 7 দিন আজকে পার হয়ে গেছে, হুম, তো প্লেটলেট কাউন্ট স্যার মানে এখন 11,000 আছে স্যার। হুম, আসলে আমি তো যেগুলো বেশিরভাগ কেস যেগুলো পাই, সেগুলো স্যার দেখা যায় যে 6 দিন 7 দিন পরে প্লেটেড ইউজুয়ালি বাড়ে, কিন্তু ওনার স্যার বাড়তেছিল না স্যার। পরে স্যার আমি দেখলাম ওনার কো ইনফেকশন আছে, ইউটিআই আছে একই সাথে, এবং আসলে অ্যান্টি এইচবিসি টোটাল পজিটিভ। ওনার এইচবিসি নেগেটিভ ছিল, অ্যান্টি এইচসিবি নেগেটিভ ছিল। পরে ডিউ টু হাইলি সাসপিশন আমি ওই, যেহেতু 7 দিন পার হয়ে গেছে এখনো প্লেটেড বাড়ছে না, তো সেক্ষেত্রে স্যার অ্যান্টি এইচবিসি টোটালটা স্যার পজিটিভ পাই। সিএলডি স্ক্রিনিং স্যার, বাকি যে লিভার ফাংশন সেগুলো করলাম, পিটি আয়নার অ্যালবুমিন সবই ভালো আছে। কিন্তু স্যার প্রবলেম হচ্ছে পেশেন্টের মানে মাত্র 11,000 প্লেটলেট, এখন কোনো ব্লিডিং ম্যানিফেস্টেশন নাই অবভিয়াস, পেশেন্টের ভাইটালস ভালো আছে। এই ক্ষেত্রে স্যার আমরা এখন এই থ্রোম্বোসাইটোপেনিয়াটা স্যার মানে ডেঙ্গুর কারণে, নাকি আগে থেকেই তার লিভার কিছুটা কম্প্রোমাইজ ছিল, প্লেটলেট কম? এখন এই ক্ষেত্রে স্যার আমি মানে আমরা তো স্যার ওই যে সিএলডি উইথ থ্রোম্বোসাইটোপেনিয়া, এই ক্ষেত্রে তো এলট্রম বোপ্যাকের একটা ইন্ডিকেশন আছে স্যার, আপনি এটা জানেন স্যার, বা আদার দেন আইটিপি, যতদূর আমি জানি স্যার। এই ক্ষেত্রে স্যার আমি সিএলডির কারণে থ্রোম্বোসাইটোপেনিয়া কিনা, নাকি ডেঙ্গুর কারণে মানে এটা এখনো বা ইয়াতে আছে, একটু একটু কনফিউজ স্যার, যে আমি এখন এখানে স্যার এলট্রম বোপ্যাকের কোনো রোল আছে কিনা, বা দেওয়া যায় কিনা, মানে যদি 8 দিন পার হয়ে যায় বা 10 দিন পার হয়ে যায়। না, আপনাকে এখন প্রথমে দেখতে হবে দিস থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া ইজ কি ডেঙ্গু ইনডিউসড কিনা। যদি ডেঙ্গু ইনডিউসড হয়, এটা তো উইথিন 48 আওয়ার্স রোগী রিকভারি ফেজে চলে যাওয়ার কথা। চলে যাওয়ার কথা যেহেতু ওনার প্যানক্রিয়াটাইটিস হয়ে গেছে, ওই জন্য হয়তো এটা এক্সপান্ডেড ডেঙ্গু সিনড্রোমে পড়ে গেছে, ওর রিকভারি একটু ডিলে হইতে পারে। আর অ্যানাদার হলো যেটা সাবএকুট ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন, আমি এখানে কেস রিপোর্টে দেখিয়েছি ডাইলেটেড কোলন থাকে কিন্তু ডেঙ্গু রোগীদের, এটা হলো জিআই ম্যানিফেস্টেশন।
আমি অলরেডি ছবি সহ দেখিয়েছি। আর যেটা হলো সিএলডি তে থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া হলো ওইটা তো স্প্লেনোমেগালি থাকার কথা, এটা তো হাইপার স্যার স্প্লেনের জন্য হয়। স্যার আর শুধু আলট্রাতে স্যার অবশ্য মাইল্ড হেপাটোসিলমেগালি বলছে কিন্তু স্যার, হুম, আলট্রাতে ওরকমই আলট্রাসোনোগ্রামে না ওরকমই আমার বলা হয় স্যার, যেহেতু নো ব্লিডিং, হাতে পাই নাই। আপনি তাড়াহুড়ার করার কিছু নাই, ওয়েট অ্যান্ড সি পলিসি। আর এখানে অ্যালট্রম্বোবেগের আসলে কোনো ধরনের, এটা যদিও আমি সেকেন্ড লেকচারে দেখিয়েছিলাম, ফার্স্ট লেকচারে দ্যার ইজ এ ট্রায়াল থেরাপি, কিন্তু এটা আসলে এখনো পর্যন্ত রিকমেন্ডান না। আমাদের দেশে তো একটা থেরাপি, ওরা র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল থেরাপি দিছিল আর কি, এটাতে খুব বেশি আউটকাম হয় না। তো আমার মনে হয় কিছু না করে আপনি বরং ওয়েট অ্যান্ড সি করেন, রুগী ক্লোজ মনিটরিং করেন, আমার মনে হয় স্যার আস্তে আস্তে রুগী ইমপ্রুভ করে যাবে। এখানে তাড়াহুড়ো করার আমার মনে হয় দরকার নাই, যেহেতু কোনো অ্যাক্টিভ স্যার ব্লিডিং নাই। স্যার যদি এরকম অ্যাক্টিভ ব্লিডিং থাকে আপনাকে হয়তো অ্যাফেরেটিক প্ল্যাটেলেট দেওয়া লাগতে পারে আর কি, ইফ নিডেড। যদি না থাকে আমার মনে হয় ওয়েট করেন। ওকে, থ্যাংক ইউ ডক্টর ইউসুফ। স্যার আরেকটা কোশ্চেন আছে স্যার, হুম, রোল অফ সাইটোসল। রোল অফ সাইটোসল এটা আসলে কি রকম, একটা প্রাইভেট হাসপাতালে ওরা 7টা কেসের মধ্যে ওরা সাইটোসল দেওয়ার পর দেখা গেল ওরা, এটা আসলে বেসিক্যালি তো কোভিডে ইউজ হয়েছে, এটা বিভিন্ন আইসিইউতে ওরা ইউজ করে যখন একেবারে লাস্ট রিসোর্ট, কোনো কিছু আর হচ্ছে না। তো ওরা আমাকে বললো যে ওরা এরকম 6টা কেসের মধ্যে ইউজ করছিল, 2টা লাইফ সেভ হয় না, আর 4টা রুগী ওদের বেঁচে গেছে, যে কেস হিস্ট্রিগুলি আমি দেখালাম। এটা আসলে যদি আজকে পার্ক বি হসপিটাল কেউ অ্যাটাচ থেকে ওরা ভালো বলতে পারবে, আর ওরা কিভাবে ইউজ করছে, কখন ইন্ডিকেশন, ওরা বলছে ইন্টারলিউকিন এদের অনেক হাই ছিল, ওদেরকে ওরা ইউজ করছে। যেহেতু আমাদের সাইটোকাইন স্ট্রমের জন্য হয়, ওরা আর কারো কোনো এক্সপিরিয়েন্স, আমার কোনো পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স নাই। আমি যে কেস হিস্ট্রিগুলি দেখেছি আমি ওদের সাথে ডিসকাস করে ওদের এই কাগজগুলি দেখলাম আর কি। এখানে অনেকে ঢাকায় ইউজ করছে, কোভিডের সময় ইউজ করছে, বিশেষ করে মানে স্কোয়ারের আইসিইউতে ইউজ করা হয়েছিল। তার মনে হয় কারো স্যার যদি কেউ হম, স্যার বাংলাদেশে ভ্যাকসিনেশনের আপডেট কি স্যার? অ্যাভেলেবল আছে স্যার ভ্যাকসিনেশন? এটা তো এক সময় প্রোগ্রাম নিয়েছিল গত বছর মনে হয় ভ্যাকসিন ইম্পোর্ট করার জন্য। এরপরে আমি আর ঠিক জানি না, এটা প্রফেসর রুবত আমিন বা যারা এগুলি সিডি ডাইরেক্টর থাকে ওনারা বলতে পারবে। আর কেউ যদি কোনো লাইভ কোশ্চেন করতে চান তাহলে আমরা ওয়েলকাম হুম। করব। আহ, কারো কোনো লাইভ, আরেক স্যার যদি সাথে ভিডাল টেস্ট বা টাইফয়েড যদি পজিটিভ থাকে স্যার ডেঙ্গুর সাথে, তাহলে কি স্যার সেটার জন্য কি ম্যানেজমেন্টে কোনো চেঞ্জ হবে স্যার? আচ্ছা, এটা প্রথমে বলি আমি, বিডাল টেস্টটা একটা আসলে নট স্পেসিফিক, নট সেন্সিটিভ টু ফর টাইফয়েড ফিভার। এটা আমরা বর্তমানে ইউজই করি না। ইউজ না করার পিছনে এটা মোর দেন 200 ইয়ার্স ওল্ড টেস্ট, এবং যে পদ্ধতি করা হয় এগুলি অ্যাবসলিট টোটালি। সুতরাং আমরা বিডাল টেস্ট দেখে বা ওয়েলফেয়ার রিয়েকশন ট্রিপল অ্যান্টিজেন করে আমরা এগুলিকে বলা ঠিক ইয়ে হবে না। তবে আমরা যেহেতু ইনফেকশন যদি থাকে, আমাদের কিছু আমরা ক্লিনিক্যাল প্যারামিটার প্লাস পারসিস্টেন্ট ফিভার যদি থাকে, আমাদের মনে হয় ব্যাকটেরিয়া কো ইনফেকশন আছে, অ্যান্টারি ফিভার আছে, তাহলে আমরা হয়তো অবশ্যই এটা ইনফেকশনকে ট্রিট করব। এবং অ্যান্টারি ফিভারের জন্য সবচেয়ে ভালো হয় আমাদের ব্লাড কালচারে পাঠাই দেওয়া আসলে, যদিও 4-5 দিন লাগে, কিন্তু এটা হলো বেস্ট ওয়ে অফ ডিটেকশন অফ, গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট ফর ডিটেকশন অফ ডায়াগনোসিস অফ অ্যান্টারিক ফিভার। আর যদি আপনি ক্লিনিক্যালি সাসপিশন করেন এই ধরনের ফ্যাসিলিটি নট অ্যাভেলেবল, দেন গো ফর স্টেট অ্যান্টিবায়োটিক থেরাপি অ্যাজ এ কো ইনফেকশন। যদি এরপরও যে 7 ডেজের বেশি হয়ে গেছে, জ্বর আসতেছে, তখন আমাদের সন্দেহ করতে হবে। আর একটা কথা বলি, এগুলোতে অনেক পিটফল অফ ম্যানেজমেন্ট হয়। আমাদের এই যে অ্যাকুইট অ্যাবডোমেন নিয়ে আগের ইনিশিয়ালি যখন 2000 আমাদের একজন অর্থোপেডিক ডাক্তারকে এরকম অ্যাপেন্ডিসাইটিস মনে করে ওপেন করা হয়েছিল। এই জন্য ডেঙ্গুতে অ্যাকুইট অ্যাবডোমেন হলে কিন্তু আমরা খুবই কনজারভেটিভ থাকবো। এখানেও অন্য কোনো দেখা যায়, যেমন ডক্টর ইউসুফ যে কথাটা বললো রেফার করা হয়েছে সার্জারির ক্ষেত্রে, এটা আমরা অবশ্যই কারণ অ্যাপেন্ডিসাইটিস হলো আমরা এখানে কোনো ধরনের ইন্টারভেনশনে না যাওয়াই ভালো। তাহলে দেখা যায় এখানে মিস হ্যাপেন হইতে পারে। আমাদের একজন ডক্টরও মারা গেছিলেন 2000-এ, মনে হয় বঙ্গ হাসপাতালে এরকম অ্যাপেন্ডিসেক্টমি অপারেশন করতে গিয়ে। ওকে স্যার, আর ডক্টর ইউসুফ আপনার আরেকটা সিনারিও আছে, আপনি যদি এটাও জিজ্ঞেস করতে চান তাহলে এটি আমাদের লাস্ট কোশ্চেন হবে। আর স্যার আপনি লাস্টে তাহলে একটু স্টেরয়েড নিয়ে স্যার কাজী তারিকুল ইসলাম স্যার ওইদিন আলোচনা করছিলেন স্যার, আমার মনে হচ্ছে আপনি লাস্টে আরেকবার একটু স্টেরয়েড, কারণ যেহেতু এটা আমাদের লাস্ট সেশন, স্টেরয়েডের
ইউজের ব্যাপারে স্যার আরেকবার আপনি স্যার এটা স্যার তারিক স্যার Asteroid, বলবেন। উই শুড নট, আমি দেখিয়েছি আমার সেকেন্ড লেকচারে অ্যাস্ট্রয়েড কোথায় কখন ইউজ করবে না, এটা অনেক আরসিটি হয়েছে, ব্যাংকক, শ্রীলঙ্কায় অনেক ধরনের ওরা আরসিটি করছে, কারণ ওদের এখানে সবচেয়ে বেশি ডেঙ্গু 1950 থেকে ডেঙ্গু চলে আসতেছে, ওদের অনেক লাইফ লস হয়ে গেছে। তোরা দেখিয়েছে অ্যাস্ট্রয়েড যদি আমরা দিয়ে থাকি এসব ডেঙ্গু ফিভারে, তাহলে আরো পারসিস্টেন্ট ইনফেকশন হয়, প্রলং হসপিটাল স্টে হয়, প্রলং কমপ্লিকেশন হয়। শুধু আমরা যে সমস্ত এক্সপান্ডেড ডেঙ্গু সিনড্রোম, যেমন সিএনএস ইনভলভমেন্ট, যেমন আমরা দেখালাম এনকেফালাইটিস, তারপরে যদি ক্রেনিয়াল পালসি হয় অথবা অপথলমিক কমপ্লিকেশন হয়, যেখানে ইমিডিয়েট লাইফ থ্রেটেনিং কন্ডিশন, মায়োকার্ডাইটিস হয়, আমাদের ERDS হয়, আমাদের HLH হয়, লিম্ফোফ্যাগোসাইটোসিস থাকে, এই ধরনের কন্ডিশনগুলিতে আমরা সাধারণত অ্যাস্ট্রয়েড দিব অ্যাজ এ লাইফ সেভিং। আদারওয়াইজ অ্যাস্ট্রয়েড হ্যাজ নো রোল ইন সিম্পল ডেঙ্গু হ্যামোরেজিক ফিভার। আর ডেঙ্গু হ্যামোরেজিক ফিভার উইথ প্রফাউন্ড শক, এভরিথিং ইজ গিভেন, তখন অনেক সময় ওখানেও দেওয়া হয় রিফ্লেক্টরি শক বলি আমরা, এভরিথিং ইজ গিভেন বাট নো রেসপন্ডিং, দেন উই গো ফর স্টেরয়েড থেরাপি। এটা এক্সেপশনাল কেসে। আর স্যার আরেকটা কোশ্চেন যেহেতু চলে আসছে স্যার এটা নিয়ে নেই। Expanded dengue syndrome develops in which phase of dengue fever? Febrile or afebrile or any? এটা ওয়ার্ল্ড হেলথের যে ডেফিনিশন আমরা দেখিয়েছি, এটা ওরা বলছে এটা মনে করো একটা ডেঙ্গু ফিভার নিয়ে আসছে, ও ডেঙ্গু এনকেফালাইটিস হয়ে যেতে পারে। আমাদের সবসময় ডেঙ্গু হ্যামোরেজিক ফিভার হবে এরকম কোনো কথা নাই। ইট মে অকার ইন ডেঙ্গু ফিভার অর ডেঙ্গু হ্যামোরেজিক ফিভার। প্রথমে দেখা যায় রুগী 2 দিনের জ্বরে এনকেফালাইটিস হয়ে যেতে পারে, যেহেতু ডাইরেক্ট ডেঙ্গি ভাইরাসটা ব্রেইন সেলকে ইনভলভ করে। সুতরাং আমাদের একটু পারসেপশন থাকে, অনেক সময় মনে করে এটা একটা অ্যাডভান্স স্টেজে হবে বা মাঝখানে হবে বা ক্রিটিক্যাল ফেজে, এরকম না, এটা এনি টাইম ক্যান অকার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। আমাদের আজকের সেশনের একদম শেষ পর্যায়ে আছে। আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের আজকের চেয়ারপারসন স্যার যার থাকার কথা ছিলেন, যে প্রফেসর কাজী তারিকুল ইসলাম স্যার একটু শারীরিক অসুস্থতাজনিত সমস্যায় ভুগছেন। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। এখন আপনি স্যার যদি আর কোনো ক্লোজিং রিমার্ক দিতে চান স্যার, দিয়ে আমরা ওটা দিয়ে শেষ করবো না, স্যার। আমাদের চেয়ারপারসন প্রফেসর ইসমাইল স্যার পাটোয়ারি। পাটোয়ারি স্যার মনে হয় স্যার লিভ করছেন স্যার, সাত্তার স্যারও জয়েন করছিলেন, সাত্তার স্যারও লিভ করছেন স্যার। আপনি স্যার যদি লাস্টে কিছু বলতে চান স্যার। না, আমি আজকে আসলে এটা অনেক বিগ চ্যাপ্টার ছিল, এক্সপান্ডেড ডেঙ্গু সিনড্রোম নিয়ে একদিন আলোচনা করলে আরো ভালো হতো। আমরা দুইটা কম্বাইন করছি কারণ আমার অলরেডি 3টা পার্ট হয়ে গেছে, এই জন্য স্পেশাল সিচুয়েশন। এগুলি আরো আসলে ইলাবোরেট ডিসকাশন করলে জিনিসগুলি ক্লিয়ার হয়। তবে আমাদের একটা মেসেজ হলো, আমরা এখন ডেঙ্গু ফিভার, ডেঙ্গু হ্যামোরেজিক ফিভার ছাড়াও আমাদের যে এক্সপান্ডেড ডেঙ্গু সিনড্রোম একটা বিষয় আছে, এটা নিয়ে আমাদের খুব কেয়ারফুল থাকতে হবে, আমাদের মনিটরিং করতে হবে। যে কোনো কিছু অ্যাটিপিক্যাল দেখলে আমরা এটা ডেঙ্গুর, এক্সপান্ডেড ডেঙ্গু সিনড্রোম চিন্তা করতে পারবো। এটা এনি অর্গান মে বি ইনভলভ, অথবা মাল্টিপল অর্গানও ইনভলভ হতে পারে। সবাইকে আবারও ধন্যবাদ। ডক্টর এহসান, তোমাকেও ধন্যবাদ এরকম একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দেওয়ার জন্য এবং আমাকে কিছু বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য। Sir, thank you very much, sir. We are very much honored, sir.